I'm happy. Yeah. Molweni bethuna kwakhona ndingukhosi ndingumamkhwethu ndizalwa nguMampondolise ndimamkhwethu ndimlobo. I am a founding director of Umphanda Foundation for Autism. I-autism yathatha amehlo am 2002 ndibona ibhalwe just in 4 lines. There was no Google at that time. I tried to find out when I speak to people by Indonento, I come to Nomdla even know yes. So I went to the libraries, there was nothing. I went to UPE, there was nothing about autism. And I kept talking about it when I'm with other people. In 2009, sine club, panthetha ngayo ngoSeptember, 4 ladies that is phangele quest kwisikolo se-autism EP eSouth End. So ngomvulo olandelayo ndaya kwi-district yam ndafuna i-cross transfer to quest ndaqala kudibana autism. Masithethe nge-challenging behaviors. Most abantwana bathethi mos. Xa ungathethi banepicture yakho mhlawumbi ufunyenwe si-stroke awukwazi uthetha. Ufuna into emntwini but awukwazi uverbalizer. Uzafilisha njani? Uba nomsindo ufrustrated because awukwazi ukuverbalizer lento and umuntu kunika into ezirongo. So aba bantwana masibathatheni ngelo hlobo abakwazi uthetha but baphila nathi and bayeva ba-understand. Uthetha nabo short simple sentences like 3 words. 3 words umjongile uya-understanda uya-responda kuwe. So njengoba bengathethi njena i-frustration ye-challenging behaviors iqala phaa koba ungathethi. Ibe phaa kwi-senses. Zingaphi ii-senses zethu? Nisemva zi-8. Nisemva zi-8 zifakelwe ngenxa yabo. Zi-8. Ndithetha namhlanje ke ngento eyi-1 and ndinikwa i-20 minutes ndimntu abongathandi nophatha into yomandijonga but ngofuna ndimandijonga inxa yoba funeka ndibe specific. Zi-8 ii-senses ngoku esinazo. Kukhona i-vestibular ekhangela aba umuntu indawo. Niyababona mosibenjenje? Uyazikhangela bandiphi kwi-space. Bethuna abantwana they are going through hard time. Abantwana every second they try ukuphila nabanye abantu. Bayazikhusela ngokwabo. You are not there. Asikho kubo. We don't understand what they go through every second of their lives. It is very painful. When nje uthwana makahlale phansi. Uyazikhangela bandiphi kwi-space. This is so painful. Ndiyazazi bandihlele esitulweni. Ndijonge kule camera. Ndiyazazi bandiphina. How would you feel ungazazi nokuphina? You know, sasencokola ndisasebenze quest ke ntoba sometimes why besenje nje xa bezawutya kanti ukukhangela umlomo wakhe buphi. It's not easy. It's not easy for you parents to live like that. It's a 24/7. Awuthina funeka ujongene nalo mntana. Zi-8 go and check. Zi-8 ngoku i-senses. Siye ke ngokuba why bene-challenging behaviors. Thina nje basihlela apha nabani na unayo i-problem ne-sense noba iyi-1 noba ziyi-2 qha kuba thina sisithi si-normal siyakwazi. Umzekelo uhlela apha ngoku udikiwe uzazi uba sokusithi so uzama ukuzipholisa nawe and uzama ukuconcentrata. Unengxaki nawe njengoba usenza le nto ngomnye unengxaki nawe ngokungena-autism okanye uthi okanye wenjenje usinazo but bona ingxaki into yoba zibafumana emnye umntana zoyi-8. I-sensory mos ndiva Nokhanyo thetha andiboni ndive thetha ne ingqondo yam laa nto ithethwa nguNokhanyo. uNokhanyo uyathetha uzawusebenza indlebe auditory. Indlebe nje bivile njena ibheka phi engqondweni la sound. Ingqondo iyakhangela uba ndiyayazi nale sound. Ingqondo indiphendule uba nguNokhanyo uthethayo. Cingela lo mntana ne-autism
uthetha uNokhanyo usazama uprocessa into kaNokhanyo kutsho ngapha mhlambi ifoni usazama uprocessa kulapho ke ngibevela baphakuzele ngoba overwhelmed ile sensory input iza kuye akakwazi ukuyiprocessa yonke lento yenzekayo. Yabona ke ngoba uya ezanto ziyamfrustrate ziyamstressa. Okay. Yes. Yes. So the sun is getting bigger now. Kulapho ke ngoku ila sensory ziyam overwhelma njena ukaba hyper kuba hyper abafana babantu omnye uva kakhulu omnye uva kancinci luva kancinci ngozi yoba angabeka nesandla phezu kwesitovu esishushu angevanga. It is just painful. Nazi ke ngoku izinto zininzi ziyam overwhelma. Uzakwenza ntoni? Uzawuzibethekisa edongweni ngentloko, uzawuziluma or uzawubetha wena. As challenging behaviors akazenzi ngabomi. Astime omnye utraya ukuzikhalmisha down. Uzama ukuba makangathi uyaphola kule nto ayivayo wena ungayiviyo. Steaming jebe stima nje ngenxa yale overprocessing yale sensory uzenza buhlungu, uyazibetha, uyaziluma, uyabhengisha inhloko yakhe, uzama ukuzithomalalisa kwezi zinto zonke azivayo angakwaziyo ukumelana nazo. It's too much. Yena indlela akwaziyo ngayo ukuzithomalalisa but ngelo xesha uyazivisa kabuhlungu. Omnye uzawuroka, uyaroka back and front or sideways or aflepe enjenje. Don't stop them. Qha into mawuyenze umane umbiza ngegama awumngxoleli because bava kakhulu awumngxoleli chumi akuthi nothi chumi yeka akutsho umane usithi nje chumi uzambona uzawude ehle. Siyezi nina unomntana we-1 phambi kwakho thina bangabi phambi kwethu ingilone yakhe nomnyune yakhe and funa ukubena amehlo naye 8 uhle nje wenjinje because awufuna abanayo lanto bakho ingozi. They are not aware dangers around them. Abanayo lonto leyo. Nazi ke challenging behaviors uyazibetha ubetha wena enye into engamandla eyenza challenging behavior i-anxiety. Whatever uzawuyenza xelele. Abantu be-routine aba, they want to know, abafuni surprises. Ukuba ngoku xa usiya kwa spa awuzunyuka uzawuhla ubuyogqitha kwenye indawo xelele. Siya kwa spa kodwa ngoku asihamba ngapha sihamba ngapha engamxeli ubeka yi-1 akazo understand umxele kubeka yi-1. Anxiety ngoku uhlindlela uthe kuyo kwa spa uyaphakuzela ngokuba kubhekwaphi ngoba ngumuntu we-routine. They want to know. Anxiety udibana nabantu abatsha sukumfoster na umntana wami kuba ufuna nomntana kuba ngabonwe no. Yonke into hamba istep esinye phambi kwaso imenze anxious ngoba bathi igqine strangers. It's fight or flight. Andibazi abantu ndifuna ubala kwaye ndifuna ukulwa. Bazali luhambo into ye-autism alululanga nani niyakhubazeka kule ndlela. You did not order these kids. That's what I always say ebantwini. They did not order these kids. Ngoba wayene bundle of joy, wayesazi bane bundle of joy izawuba ngolhlobo nohlobo njengabanye abantwana bebawona phambi kwabo. But kwenzeka ba
My bundle of joy is something special. Suhlale koneni yakho. Bayayazi olwethu. I started a group in 2015. Xana mind ibizo malokwenza awarenesses. Started this group of parents. The first 4 days, yayizizikhalo. Bekhangela bephila ngazemizini, neighbors, ngoba bayajajwa, bahlele ezindlini abantwana babazivalele, ndathi go out. Go out. Nabo, they belong to the society. Abazuhlala kwenye indawo. There's no special place for them. Indlela ngoku kula support group anifani ungena kula support group yeyabo. Bayancedana, bayanyangana, banikana amacebo. Abazali ba-transformed. Abazali bakula group. Ba-transformed. Awuwedwanga mzali. Lo mntana uyakhula benamandla. Akubethe. Kho mntana bekum, mama ke wafumana indawo, mama ke uTiny no-sister wakhe bamse boarding school because yababetha utsibicingo ngoku ahamba lahleke. Expect those things to happen nakuni. But nangoku niyakwazi uhlala ngohlobo ngegroup. Talk about these things. Xa kunje kuzawuthini? Talk about them. Enye into nje anxiety nje ne-weather iyabenza ba akaza most kusebusika ngoku. Sasa uyamnxibisa kupolonike kuyintoni imini yaqina ushushu but akakwazi ukuthi invashe into abantwana bane-autism inibetha phi nothethayo akakwazi ukuthi isusami sibuhlungu izinyo lami libuhlungu. They can't. Xa bekhala bemsebenzini ubona bakho into rongo ofuna uphathwa kabangafuna uphathwa because uva kabuhlungu asomntu okutheni na uva kabuhlungu hleza wathetha uzakuxela ibe ngathi ndiyatsha xa ndiphethwe ngumntu ofuna uphathwa umbeka phaa kuwe uqala entloko uyakhala uyakhangela uba intoni ibuhlungu yendlebeni uyephi mhlawumbi uzotsho ezinyweni athi gqwaka uyazi uba uphethwe intoni lizinyo. You phone the parent ngeli xesha lawo uyambalekisa msahlambi if unekhadi lakhe umsa kwindawo kugqirha or uba kunakhadi uzama ubheka ekliniki okanye esibhedlele umzali ndawudibana phaa akakwazi ukuthi ndiphethwe into ethile. And you don't know how to teach them babakwazi ukuthi ndiphethwe into ethile. Kubekho into ya-sexual eza very early to them. And they know what to do. They masturbate. Talk about these things. Indalo yenzo kwayo. But kubo, ngidla ukuthi nisenza ezi-awarenesses, ndithi le nto yi-disorder. Ayombambana. Yi-disorder. Izinto eziqala late kuthi ziqala early kubo. I had a 6-year-old in my class. Ndivuyisa ukuba nentombazana ndisequest. Akathethi usisi. So ufika kula tafile mozinemibala. Ebefika ethanda isitulo esiblue. Abengathi uyalala over like nje isitulo nje ungathi ulala over isitulo. So umntana xa ngene eklasini yami ngoba bengikwa mainstream. Ndike ndibayeke iveki. Baqhele le environment kakhosi. Bandibona phandle mos ngongabanga. So after a week njithi ke imani ke undimo ophetheyo apha. Sele bendiqhelile ke ngoku bandingumuntu onjani na. So nakwaba ndenza londo. Ngenye imini imoto ikwi-service dolanda imoto and i-toilet isecangwe kweclass yethu yonakele. So abantwana bami bogciniswa ne-assistant yam kwenye iclass yabantwana abakhudlwana. So izitulo asikho ngangezamo mhlawumbi singakazona. Xa ndibuya ekhosi hayi intombi yakho yenza izinto into ezitheni nje biqabele izitulo nje yenza izinto ekwenza observe eklasini waqalisa simjonge ne-assistant kanti udibanisa ucinjanazana wakhe nekona yesitulo. Maniphinda. They know what to do. They know zange bayibona kubani but they know what to do. Dibanisa apha okay ngeke ubani phakame phambili nekumsindo ithi ke assistant yam ngeke mina kakagqibi ndathi hayi eklasini yam xela ngabantu abangagqibanga. So friend yena abazali ngokubathi anikwazi ukutatsha bendla ngokuthi umsebenzini sale benithethe into ebazalini abazali ba-overwhelmed ngoku zabe usongeza nezalapha ezalapha maziphela izinto.
So ndifowunela umzali ndibuza utata ukhona athi ndithi ibekeni kwispika. Ndithi kuba mamelani ke ugirl ngoku simfundisa uhlala esitulweni ahlale ngembundu because kofuneka esebenzile siqala umbona umsebenzi athi mama hana lapha khosi wenza loo nto uqabela esitulweni ndathi ahamba ungaqatyelwa ngoku makuhlalwe ngembundu so that azokwazi ukusebenza ndiphele ke ngokapho andigqithi andizobe ndithetha into zolwimi zoba kwenzeka oku hell no uxakekiwe lo mzali uphathekile alabe ndimongezelela so naleyo into iyayenza i-challenge behavior iyamenza bafuna uzokubetha because kaloku uva le nto ayivayo ne ngoku wena xa kuqalisa ungathi uzidibanisa neflora hayi phakama no ndiyafuna nithethe ngezinto because kuthiwa iprincipal yayisequest before ujongo kuthiwa yayindoda heyi andiva kahle nthilo ngababantu kodwa kuthiwa le ndoda yayineplastic ethile umntu waphesheya kuthiwa wayegeyi umntu waphesheya wayene-special plastic abanika sona I think babelala phezu kwaso something like that like bangazihetish jonga mosixena ukhwela mhlawumbi kumatrasi owodwa njena unohetisheka icuba lakhe nalapha phantsi ke heyi umntu azigibisela kulaa nto ye-social babengekho awe ngabanye abantu nawuthi nihleli ngolu hlobo ivukile into sikazigibisela apha nafetshe qha so ngaske nibe nendlela yokuba mabathweni ngubani kukho ireyiphu ngoku iqala izifemelini phakathi ukhona ke lo gqirha wayese-clinicazi uswele ndimlibele ngokubani na kodwa usweleke i-covid gqirha omdala ebethanda ubasa uyena lo weekends nguye lowe because ndine-parent mna yayine-6-year-old yayisithi umntana ende baqalise ukwakuqinelwa yayimsa kuye amhlabi inalithi kuthomalale xa ke ndikwezi-symposium nezintoni izicongress izintoni ndiyabuza kwaba bantu because ufika kuzele kuzi-neurologist kuzintoni yonke into scientific ndithi bethuna imedicine ngoku ihambe yomakude nizawuthi uma nayinto uthomalalisa sithomalaliso kwakuva kungabikho kuyareyitshwa ngoku kubi ukuba kuthomalaliswe lankanuko angayaziyo makayithina jonga abantu abamhlophe they find partners for the kids. Am I wrong? No, Mina, I have these old women on the blog who always say, I have a crush on Kumi. Give them one time. They do. On Love on the Spectrum, it was on Netflix. The parents of autistic children were trying to find partners because they were in the early 20s. Exactly. And now they want to date. Yes. And they also want to say, I don't want to date you again because I think we're not compatible. Then they go on another date with someone else. Think about those who are non-verbal, because many of them are non-verbal. They won't be able to say, I want to date you. But the parents, do something, check a partner, check someone. You know, the mother, the late mother of this child. Okay, if you don't mind, because I just want us to engage on the points that you have put to us. Okay. I just want us to have a discussion. I don't know, some of the things that Kosi is mentioning, because the question that we are addressing here is, you know, what are the challenging behaviors that your children are displaying? For instance, he did mention some of the causes, that is the anxiety, you know, the fact that they can't speak, so they don't really understand when you say this is not what they want this, and all these other things that she mentioned. At the same time, she spoke about some of the things that you can observe, you know, as challenging behavior, like banging the head, you know, like also the whole thing around masturbation, spinning and so forth. So benifuna ke sihlomle kwezi zinto azithethileyo ukwenzela uba sizokwazi uequiphana. Wena umntana wakho kwezi zinto zibekiweyo apha yeyiphi eyona nto emchallengeayo and wena uye uzame uwenze ntoni ukuze abe right? For instance, she talks about, you know, some of these kids, they go to the doctor, they get an injection. That is one way. So ingaba nawo wenza kanjalo or uthini na? Yes, ma'am. Mna sizizongeza into bezithetha kusisine
Kumnyama, to be honest. Okay. Because of Indian is new and it was in Usha no Makulam. So Nabana Mayabazan, I tried to young men of Nandas for call. And Omundana, Ubonong, Mamma, Kumakulam. And then Go was Talan Tataki. I think he was 2 years. The Balan Highway 2 because of I'm pregnant. Because of Tim, the end I'm Kaule, and I'm pregnant. So I'm Libazisa. Kuba was one of them. So take away to Mama Rumdania. So Yanni came down on autism. So it doesn't ayo, make us understand Tim bed. And when in bed to go, I told that I look in. Do not take man and go. We are stressed, I bet stress, but and go on your speech therapist, they listen to your fulega go. And go game mean in Ambet, I can do me at long and talk away in Hula. When you're telling them I'm doing and talk in bed. Even today, out of Lele Pantu, we are Begela boy. Uamba so, Kabusa Kumbula Lanto, Dandy Menzeyo, Nan Dambe, Tayaba found the end up the phone, Uba Usakumbula Lando. We have turned up Popai. The English was a Popai. I did not turn them better. I had to stop it, Mammy. And go to go Kuba, speech therapist. Funega, I found the language because of English Funaga Kurupi a TV. And I never tell you Susubana, cow, Wamba Naye, Shabin, Kurwam, Tile, Funogum, Bani, change. And Funagunga sentence bend. Bafuna ukuthi kuye hlala phansi sothi cela uhlale phansi ufuna ukuthi hlala phansi apha abenokwazi nayo ukhawuleza bantu funeke ngihlale apha so umna kumlento isentsha and goku iyandidepress because of lo mncinci umntana uyathetha more than yena because lo mncinci una 2 years and kuthiwa must don't compare because abantwana abafani and naye uzathetha xa ixesha liyana so ndiyavuya nami ukuba lapha namhlanje. So all the way from Jeffreys Bay, off day, that off day, because of Balekil. And I'm going to Valele. It shows me some Nabandwana same age. I'm encouraged to it shows me some by man, Danamunjina, Ukubana, and Gogoza in the Nendo, and shy, Yabo, and good to a Moslando, and I must see for a booze or try booze or both, but you could try booze. So now they have Lubalaba and the Zafoni with Lindsay. Okay, thank you, Sissy. The community sisters, Balula, for instance, who are established, anyone who attend to encourage, like maybe now you've been there, so you can just brief words, encourage. I would like to say, Mama, Umbotuka, Ufis Kaka. If you started to tell Nokhanyo Mdzanga, I said, oh, yes, you would be so surprised. See, communities by names, and so, bangavuya bona mhlawumbe bafunde kuwo ukuba ngaba sibe ngomakazi abanjani ukuba ngaba sibe ngodade bawo abanjani ukwenzela njengoba banufunda apho ufika ubabalisele uyinceda nabo ubengazabanga ngoku andithi nawe uyonqena ukuhamba indawo nomntanakho kanti ezindawo siya koomama abanjena abakwaziyo ke ngoku-accommodate abantwana bethu because nathi asizifundeli thina for standard endlini singumama notata sifunda to teach others. Umntana beyiscratcha imoto katata iscratcha I don't know how many times utata wayekho inclaima kwi-insurance wamtata escratcha wada tata yalinoma lithunyelo ebeyiscratcha nyhani ngamatye escratcha like escratcha ezidiphu ezicacayo wascratcha nekasister wam escratcha yonke all around wayithatha into esikhaya yayokusiwa iyokwenziwa yahlala wafumana irental wayishaya nerental yandiva so bayazenza into ezi-expensive kwafuneka mna ndikhuphe 3,000 ngelaka yangodizembe ibonus ndikwazi unika isitara mazawubhatala excess senza amatiletile ukubana leyerental ingacaci imoto cousin nam usikaya beautiful jeep ipaka outside the yard because wenqena usineye
Understand? So if uzothetha asizoyazi. And njengoba nabo they are receiving information elsewhere. Okanye babona a program. Nakho umuntu ongandibalisele nga-program. Anything they see everywhere. Bayandibuza, did you see Cut Lunch? Did you see this? Did you see this program? So i-support uyazivimba actually wena ngocimba famba usa-protective over this. Uzawuba kule ndawo sikuyo nasisuka apho nathi. Uyazivimba i-information and uzivimba i-support. Because akusekho mntu uhlekayo xa umntana kwakusithiwa kudala ke sisidala okanye sithi yi-disorder ayisahlekisi laa nto and it's nothing to shy away from because akho nto irongo yenzileyo. So you also need to not feel guilty and ungafinishi bad ukubana nomncinci uyathetha uyamogqithela uright. As a result wena uzawuba yipartner yakho and raising her older brother because of ukuncedisa. Uzakuncedisa xelele bakleva abantwana bakhona athi naye ntombi from uyafunde apha kumntwana wakhe but to be honest akazenzi into ezifana abe mhlawumbi umuntu uba lena ayikho normal into ayenzayo ingqondo naye and he's very smart yabo but iproblem yakhe akafuna uthetha kaloku zezasensory ke ngokanazo i-extra ezayo sikhe sibuka le mos umuntu ongabonini kuye kuthiwe i-hearing yakhe sharpened. So yishuwele ke ngoku nyhani kum iyadibana le nto ithi so unayo into esensayo. Yazi mna in-danger was one of the things I've always been afraid of for uSned, like for instance, especially against load shed, uzibonsolayite ikhandlela and things like that. Yena uSned, before you leave the house, I will alert everybody out, then I will come back and check is the stove off because he likes to switch on the oven. Just because he likes to. Okay, let's also for that. Okay, what you feel is normal. Because awareness and acceptance, it is not easy to accept. Give yourself time. Don't feel pressured by anybody. Funeka wena ude uyamkela. The minute uyamkela, you'll start the journey. Awukayiqali journey because usakhangela and uthi akakenze into ezifani uzawuzenza into ezifani zokukhulula phakathi kwabantu abeze. Expect that. That's why we said toilet training. Uyakwazi toilet. You are lucky because abantwana 12 basanxiba amanekini. You are lucky. You are lucky. Count your blessings. You are very lucky. You know, but kala yamkela yonke into and wamkele ba angachange. Sometimes they regress. Jebi minyaka ibheka pha. Babe sense uzigqiba umntana ke senze 1 2 3 you have to create usithi wenza 4 5 6 ongam-understand you. Omnye eziminyaka ibheka pha uya ethomalala. Uyazithomalela. Kuba abantwana bana 18 20 athi umzali hayi ngibuya sendiphekele ngibuyile clean. But abanye basanida ujongwa. Okay, I also like to add something. Speaking of Lendomana, you are afraid to tell people. Nama was there. But when he was through Imivuyo, I had to place him in a daycare center. I remember I had a breakdown because I had already paid fees and everything, and he went for the first day, Nani Pangele. And I come back and the principal says, no man, abazali bakhalas because he was stimming and he makes the sounds when he stims. And which is like, no, abazali complained that umntwana wakho uzobenza abantwana babo benze lento yenziwa ngumntwana wakho, so you had to take him out, yabo. So I had to take him out. She gave me back the money, and it's then that I decided that I need people who understand my son. And what's beautiful, since he is growing, and I'd get umakhulu calling me, and that has empowered me and has empowered the people around me to be able to assist me with him. And my mom is in King with him. Umivu refused to go stay with the nanny, but the people in my area, they look after him because they know who he is. And whenever they've heard or seen something with regards to autism, he goes to school, because he enjoys his own company. So he comes back, next door,
Xathe uya xa kumakhulu ufika xa kumakhulu awungeni emnyango uyadika. And they look after him. The beauty in informing people, it's a process, it took me time. In informing people is that they become your allies. They look out for Umnanam. I don't want to lie. The people in my area and in my church, in my community, they look after. Okay, thank you so much, Babala. We have a lady here, when she was describing herself, she said she's autistic. So let's hear from her. The neurodivergent community is large. I call us the neurodivergent community because that's She's what Gen Z. Remember we said this before you continue, sehle kwela cala thina, and then we found the gate closed. So ndiyabona kukho abafana abazayo. Uyakhumsha ndithi sukhumsha bethu. Uzasiphakisa because kaloku uyakhumsha kuba ndithi bethu. The neurodivergent community is large. Like, you can get kids from the age of 5, 7, 10, 12 on TikTok talking about their experiences and how they're not understood by their parents and everything. When it comes to being part of the AS spectrum, from ADHD to autism, it is tough because I am a recovering self-harming addict. I used to cut myself because the voice, it's like, sometimes it would be like the things like should pull out of my ears because of the sound that other people make, or footsteps in hallways at school, or just somebody doing this. It's like there's something crawling under my hair when you do that. I don't like it, I don't want it, but it's hard to teach other people. But it's easy when somebody who has it say, hey, so I feel this way. I have a 14-year-old who is in summer strike. He loves explaining how he feels on TikTok. And he talk about how he feels in front of a camera because he feels like his entire world doesn't understand him. So I started talking to him. So try this, and he will come back and say, it worked. Try this, it worked. So your daughter has a memory, and she remembers if it's a daughter or a son. Your son has a memory like mine. I still have grudges towards my parents for things they did when I was 9. I remember things they did when I was 7. I'm never forgiving them. It's things that I remind them when they don't do them to my younger siblings, that if it was me, you would have done this. If it was this person, you've done that. So we remember. So try to find sequence instead of punishments. They help, because if you say, don't touch a stove because, and you explain the consequence of heat and everything, or turning on the stove and letting us put our hands and ranges the heat so that we know that that's danger. We adjust to that. I've met a lot of parents that worked for. Another thing I'd like to highlight, the things called fidgets. I don't know if anyone knows what they are. In cases of anxiety, they work marvelous. In the Fantasy has them, Pep Store has them. I have one that is around and it rains, and I twist it and it makes this white noise sound. It always calms me down. I'm gonna show you a picture of it. They always calm me down. They are rubber silicons. They exaggerate like you can pull them, twist them. They calm. Okay. They make the sounds that most happens in my head, because sometimes I feel like there's something cluttering in my own head. Or sometimes I have a thing of you asking me a question and me having a full conversation and then looking at you like, you got your answer right? I know, I do. She got used to it. My parents got used to it. A phone call and she speaks for 9 minutes and I haven't said a word. And I'm listening and I'm like... I also love drawing, or like putting things into coordination. I learned to express myself through writing. It helped because I didn't know how to demonstrate to people this is how big my emotions are, because I was always the kid that teachers classified as the silent kid. That's why I always say to parents that have silent kids, I hope bells ring when the kids that fool themselves get straight A's and be good at school
are doing well because there's so much going on inside that we can't explain or express on the outside. Because I was the good kid throughout my learning career, throughout my everything. Like it's like. Okay, so earlier on, I didn't know that she was autistic, so we had an argument because she was saying that she doesn't want to work with people. Yeah. So I said, yes, you have to. And then he said, no. I said, what are you studying? He said, well, I'm studying what is industrial psychology. And I said, then you still have to work with people. So we were like, all of that. I said, no, I'll use surveys. I said, no, you still have to interview people. There is no way that, I said, I'm coming back to you. Wait. So I remember when we were here. So now I'm like, that's interesting. So it's not bad then when I argue with Tumi, because I'm kind of exactly because I'm like, no, it can't be done like this. It has to be done like that. Okay. But on the question of challenging behavior, we have 5 minutes left on that. I think for me in particular, yes, I do experience the masturbation all the time. I just let it go. I watch and see how it goes. It goes on, and the eyes roll and all of that. I'm like, okay, this is how it goes. Yes. And then when that is done, he goes to the bathroom because the underwear is soiled, and then we just deal with that. And he's so happy afterwards. And then recently, yes, I now notice that when he goes to the bathroom, it's just to go there to play with the thing. And then it comes up, I'm like, yeah, are you recording? I'm not, I'll say this when we eat now. The other part. So it's quite interesting, but what I noticed is that, well, this is actually helpful to him. It helps him to calm down, and then it just happens all the time. Exactly. And then the other thing that I noticed is I tried when he was younger to like, okay, I shout, he knows. If I don't shout, he thinks something's wrong with me. So I never hit him, but his sister does. But guess what? He fights back. Literally fighting back. And I'm like, go ahead. She is so silly. I've been wanting to hit her myself. So he's like, Mama, Tommy is hitting me. I'm like, what? Tommy can't hit you. He's not hitting. He's just playing. And then he, Mommy, Tommy. I'm like, yeah, thank you. And then we deal with that. So I really, can identify with what you're saying, and also the change of routine. That one it's a problem. It's a problem. And Tommy doesn't like a stationary car. Quite recently, I went to fetch my half sister at where's that place? At the bus stop. So apparently we were early, and he went berserk. Then we had to drive to KFC. You eat KFC and it's done right now, 10 minutes. And he's like, he pushes me, let's move. And I thought to myself, I'll be driving around PE, waiting for the bus. So he literally hates that. And I think I take these not as problem behaviors, but as challenging behaviors, because that is who they are, and that's how they respond to situations. I've never experienced the one of banging the head. Who come to make experience banging the head edongeni or phansi? Sometimes I kind of over. Yes, but I once experienced Leogonyu. I once visited a friend of mine. Class 6. Yeah, so we were like talking, and I was like, where's Tumi? Nowhere. There he is. How did you end up there? And then the lady was like, oh, what are we going to do? Must we get the ladder? I said, no, don't worry. The same way he went up there is the same way he came down. And really, I saw him, just descending down, and it was like that, but he doesn't do it anymore. But one of the parents once showed me a picture of her son. I think that boy is going to climb Mount Everest, I promise you. That boy can climb like a plain wall like this. And I thought, how does it happen?
I mean, that for me was amazing. So I think there's a lot that these children are actually experiencing. There's another place up South End, I think Usiyaphi na ngasehaba. Okay. Andiyazi indawo but I think lapha emva kwe-South End yindawo yoklayimba yenziwe. Please take your kids there. Yeah. Seriously? The other point, kule nto ye-anxiety notshintsha, the paint endlini ijonge. Oh. Use this paint. These are calming paints, light yellow, light grey. Don't use all red, no name. I have this, what kind of face do I have? He's not color sensitive. Someone else might be color sensitive. Uzawufaka ipaint nendlini, ubona umntana ene-behavior opopoka nducaphela le-paint. Nawe mhlawumbi unxiba ijezi ebomvu mhlawumbi akathandi laa jezi. Ii-perfumes asazifaki thina because smells, even the cooking smell can induce i-meltdown engumangaliso upheka apha ekitchen. The texture of food. So you must observe, you must notice, you must learn from. Xa uzawutshintsha isofa endlini, whatever uzayitshintsha apha endlini efurniture, uthatha use kulaa ndawo uzawuthenga kuyo. Ngoku uzawuthenga ezi zize zabasendlini sazikhupha ezi. You don't just ube happy wena uba ungenza isofa ushiyeke phofu usengxakini yobethwa because alonasi isofa angazaziyo. If uzakwenza extension, if uzawumuva bentsho kunokhanyo okanye bene-problem yomoving, izinto sicinga sinamsebenzi kuthi zinomsebenzi kubo. And small wins, ngenye imini umbone eyokuchama ngokwakhe zii-great wins. New Brighton, ngakwaspa in New Brighton. Igate ziyavalwa because adventurous uyaphuma, and he doesn't have a sense of danger. Uzawufika wena ungummelwane libala uvala igate. Cheche. Gone. Sikhangele. Asimazi noba undawo. Uyakwazi ufunyanwa e-Algoa. No, that's my challenge. uyakwazi ufunyanwa e-Algoa. From New Brighton Spa to Algoa, they can run. They run. Ngamanye imini wafunyanwa phakathi eplantini e-easy gas. Uba ungene njani, I don't know. Waza naye. The other day ndibuya kwi-function kusebusuku ndiyafika kuyalilwa endlini ndiqomba ke khona umuntu oswelekileyo. Yintoni? Kupha uboy ulahlekile and kudala simkhangele sekusebusuku and he's scared of it, darkness. Ngoku ke ngoku abantu bayapanic noba kumnyama inoba apha ukhoyo unoba uthini. Siye emapolice station sikhangele sithini asimfumani. Fika omnye ubhuti uthi lo bhuti ke base sidwele dasi babona lo mntana ngela xesha ke uphako 4 years. Lo mntana usanxiba inapkeni then uhamba ngenapkeni yakhe nevesti. Babini ke babhuti emotweni uthi omnye athi uthikholoshe lokho umntana noba lapha ngila lento uthi gila lento kodwa noba lapha ngelixesha uthikholoshe yedwa uthi omnye man man umntana lo umntana ngelixesha kungekho mzali ayikho loo nto leyo. Uthi lo bhuti amjonga uthi manqomba le ntsobi imfanisa nasamwe ukubana lo mntana kule ndawo ndicinga ngowakhona akangowapha ngamsemapoliseni. Laa bhuti ithuki lo mntana ekhaya wathi emangixhole umntana lo mntana umfanela nalapha ngowalapha naxa kusithiwa nguye. But sendithetha into yobana ixesha lihambile, now he's 12. Hayi ngoku uyahamba mntasekhaya and he comes back. Hayi ngoku uyahamba he comes back. Yabona la xesha le-COVID besivala mosivinci kungaphunywa kuthiwa ntonto amacanga am bewephelile owaphula vudu glasses everything because he wants to go out. He wants to go out. Does he know his address? Like he can't speak. He can't speak, Baba. I mentioned to you on the blog about the tattoo. Oh, yes. There was an American mom who wanted to tattoo her address
on the son's name because of him being non-verbal. Yes? What is your But instead of using tattoos, you can use smartwatches. Somebody created, I think this is a South African girl who created the lockets, Find Me lockets. They have a GPS and you can put a picture of their home. But if and they then don't want jewelry, that's another Yeah, thing. if they don't want anything. And what happens is when they get lost, even if they're verbal, they don't want to speak. Because I lost to me for Hemingway's. This is the thing, when they lost, sometimes they don't want to speak. I lost my son at Hemingway's more. We're checking out clothes, gone. Lomtu is verbal, partially verbal. We look around for an hour, I get an upset stomach because I'm stressing. We find him, and the first thing he says, I'm sorry. And he hasn't spoken to the lady he's with for the entire hour he was with. So they get nervous and anxious when they lost and they don't see people they know. So the lady was like, I've been asking him, who are you? What's your name? And the moment he saw me, he said, I'm sorry, Mama. That's the first thing he said. So they get nervous when they don't know the environment and they don't know the people. So actually something like that would be beneficial. I even resorted to having, those tags where you tie him to yourself. That's what I did up until he was 8, and then I stopped. Because now he goes where we go, unless I explain. Chomi, sienda unetile, and from there, Chomi ke siyapa. So I do that all the time with them. But when they lost, they lose the capacity to communicate. Don't even talk about being lost. It's traumatizing. I told you the story of Kumile, and I wanted that day. Ogazanda afa, and Gazufa. Yo! Into manje kule challenge yoba nibhale kanje kukho into endayengayo mna kuze ndiye kusebenza emsebenzini sister bami bethanda ufuna nawe into yisapota yami enhliziyo yami ilwele lami nawe into yenzeka kuye nawe yena beqhuma umve umntanami usanda uba ndiyayazi ngizoyomkhangela ndayazi umntana kasanda mama ulahlekile umkile so nami bendiyiva kakhulu umsebenzi ndingahlali that's why ifuneke ungumzali bendifuna ukutsho kuwe kuzama uziconnecta naye nantsi enye into bona epowerful funeka uziconnecte nayo uyamva umntanakho uyamva naxa ekhala lost or something okanye xa egula because funeka ube connected naye mna ke ndi-connected kakhulu naye yabona xa ithetha sendimazi uba ufuna ntoni sendimazi uba uzama uthini ngoku sendiyazi uba uthi ngumntu okhathalayo ke leyo funeka ube kuye funeka ube nguye nawe emsebenzini ngoku ndihleli ndiyabiza uba umntana wakho utye into engathi yi-poisonous kwigrain ebelahleke phaa ngokekhala akathethi kanye athini ntoni ndathi ndiyamazi oosista bam bamfumane nyano because bayamazi uba umntana o-autism uyathanda ubalekela kwindawo eyi-1 funeka umnotisa athanda uyongqubeka ubaleke ayojika kule ndawo athanda uyojika kuye naw ke ngoku mna ndayenza ntoni i-2 years ben-initiate umntana wam phaa elalini ndakhomye ndaxelela wonke umntu ndimani baxelela umntana wam o-autism and ke banintsi abanye abantwana ba-autism but ke not spectrum so ke ngoku mna ndabaxelela ndathi ndicela nindamkele elalini umntana wam yabona eyona greatest challenge nayo ile yokulahleka because apha kuthwalwa ngabantwana abancinci waphantsi onothwala ngayo umntanam eSenturion that's where eyona danger ye-autism i-danger abakho aware of it so that is why funeka umzali 24/7 abeyi-guidance am-initiate umntana now ndayibona iyasebenza i-initiation xa ndihamba naye endleleni xa isithi imoto kusho ndithi funeka uyenze ne-x ayibone uyiminishe what is that mam dad there's a car ndifuna nokhar ndifuna ayibone laa nto be-dangerous bendim-initiate ngolo hlobo endleleni apha ngakaspani bendihleli igqithi kaspar akho mntu ngamaziyo kaspar umntanam bebesithi lowo namatretes umntana katshangisa ngumpondomise bendibaxelela ngumpondomise lo ujole ngom ndicela umntana wam xa nimfumana nimbonise kwanina xa nimtitsha into ifuneke xa uthetha naye uthethe umtitsha because akazi uyazi then ndabacacisela nge-autism because it's not about mna ndamka kum ever since ndayibona uba idanger le ndasuka bendifuna ukutsho kufuneka usuke kuwe ungene kwi-autism deep because dangerous ibuze kuthi aba balahlekelwa ngabantwana then ke ngoku kukho i-rape kwii-community zethu then ngokukuthwala kwii-community zethu that bathathe i-advantage ngayo ndababona kum eSenturion ndam-initiata kona eSenturion xa ndibaleka kusasa ndifuna ayibona ndambona uyayiqhela naw yena wabamba laa ndawo ibaleka umama wakhe khona enye ixesha walahleka walatha elathisela omnye ubhuti de okoke latha de wabonisa indlu yakwam because ndidla ngobaleka naye so xa ndisiyendla so ke mna ke ndiyamfundisa olu hlobo
that's a car indlela xa imisa stop because ufuna uku-act ufuna kube out of yourself because dangerous kube out of yourself then amapolisa nawo are-dangerous funeke niyazi nawo because amapolisa they don't care bazoblama wena. I remember nam ndiblame sokothiwa uyaphangela kodwa unomntana o-autism uzohlala uzojongwa ngubani so uzojonga sithi ubunophunca kho umntana wakho uyakhwela amke amathango it's nothing to them. And then ke another thing yobhala nentoni impahla zakhe zonke ndizibhalile apha ebheke but ngoku ndizazibhala apha ikhona inye into engathi zilentuza yabona then label yeah take those things as labels they're in front of your child uyithongele zonke it's your responsibility because it's dangerous but then ubhala inamba kakhulu negama lakhe. So that is where ke ukubazofona khona umuntu noba ngibani because uzoyibona ba inamba le ubuya le nto then mina ikhona ezinye into zangibhale autism kunye nenamba so that umuntu abe aware uba akazuphendula now ku-community yam ndibaxelele nendlela yoba sanulindela uba yena uzoresponda ngolu hlobo lweni xa ethetha nithi ba hayi uthena angayiboni ubana ngaba le nyunyu akusuppose udlala kuyo hamba suka mndithi bana akayazi because yena ucima into yodlala then unangaphi. Enye into ile ke ngoku yoba abafuni community to accept le yoba abacontrol ispectrum le into yoziyele toilet into yoba because mna bendisendiqhelelwa ndithi phi ngoku ithi bendiyenza yantoni so ke ngoku now xa ndimshiye endlini ndiyaleza abantu abangayifuniyo i-challenge nento then abafuni abasivulelanga laa gate yoba makaye etoilet because but uyanukisa ngale training etoilet because iyakwazi uchamela ecaleni and then xa ikhulula ushiya sometimes engasulanga that's why besina uthi hold on potty train sawuthetha ngayo after i-lunch leyo singayilibali topic ye-potty train. Nokhanyo, can I chip in apha kuyo? Sorry for bendifuna ukuthi at this point benzela le conversation siyiyeke sawunikela ukhosi enze i-round up yale nantsika and kudala mos umamela abazali bethetha and maybe we have something and then from there we're going to move to our desks sisebenze so ungakwazi uthatha ikofu umuvele nayo phana we will do activities 2:30 we have a lunch and then after lunch we come back here we talk about potty training.